What's up, homies? Today we're doing something new. We're going to be reviewing this keyboard, the MKA 3C. It's a mechanical keyboard with blue switches, you can see here. We'll be showing the detail more closely later on in the video. games කරනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ keyboard එකෙන් ඉස්සරහට games ගේන්න මේක තමයි අපේ ආරම්භය. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකේ. Now we're going to be moving on to the unboxing part of the video, the most exciting part. So, yeah, let's see what's inside. This is exciting. The first touches. Yeah. We remove the polythene, of course. Yeah, we just got this today, like in the morning. Now you can see outside, it's almost like it's the evening actually. So we can see here it comes with this wrap that's for protection, I think. Oh, and for presentation to show it's like a good product. So let's see what's inside. Gaming keyboard make Asus gaming experience gaming basic gaming experience Yeah, it's a mechanical keyboard. The company is named Armageddon. It's from Singapore. And okay, let's move on and see what's inside. Okay. So first thing we have here is a little manual. Paperworks Okay, so this is the manual. Paperworks product it's explaining all the functions of the thing. They're saying that we can increase the brightness, decrease it, and the speed, and also keyboards මොකද මම ඇත්තටම ගේමින් කීබෝඩ් එකේ මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් හරිය දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මගේ කෙනෙක්ට මගේ බීඩ කෙනෙක්ට ඒ පේපර්වර්ක්ස් ටික මාර වටිනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක software එකක් නැහැ මේ කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න software එකක් නැහැ. ඒත් ඒකේ virtual button එකක් තියෙනවා. ඒ button එකෙන් තමයි හැමදේම වෙන්නේ. For this model, it doesn't come with a program, but there's more like the more premium version of this one. This is the MK3C. For this model, there is no program, but there's the one for the most expensive one. That's like 12,000 rupees or something. අපි මේක ගන්නකොට 6000 ගානක් විතර වුණා මේක අපි shipping Yeah, for the shipping fees එකත් එක්කම it became like 6,400. ඔව් 6000 ගානක් වුණා අර ප්‍රීමියම් එක 12000 විතර වෙනවා. And here we have some extra switches. It comes with the keycap removers. So they explain here that we can remove the keys here. They're saying it's hot swappable. That means when we take out the keyboard, you can see
here is the keyboard, the main part of the unboxing. ඇතම කිව්වොත් ප්‍රොෆෙෂනල් කීබෝඩ් එකක් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේක ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ප්ලග් කරලා පෙන්නන්න ලැප්ටොප් එකට. අපි මේක ප්ලග් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ලයිට්ස් එක තියෙන්නේ කියලා. So I think the premium model, it comes with the red switches. This one has the blue switches, which is really loud. Here's an example of the sound. It's gonna annoy a lot of people in the house if you're, you know. කට්ටියට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් විතර ඉන්න මේ වගේ අයින් කීස් ප්‍රෙස් කරනකොට. Okay, so we're gonna. සාමාන්‍ය විදිහටම USB කේබල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක USB port එකකට ගහලා මේක පවර් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. Okay, so we're gonna move on to the lighting portion of this video now. හරි යාළුවනේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේක ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ ලයිට්ස් වැඩ කරන්න කියලා. wow. ඇත්තටම යාළුවනේ ලස්සන RGB ලයිට්ස් එකක් එක්ක මේක පවර් ඔන් වුණා. Okay, now we're gonna explain the functions, right? Yeah. So here we can see that there's some RGB here, and you can see from the side. ඇත්තටම මම කැමතිම මේ සයිඩ්ස් එකේ තියෙන ඒ ඩිසයින් එකට. ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රීමියම් ගතියක් තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එක පොඩි බජට් එකක් වුණාට. It's a good budget keyboard. Yeah, if you're looking for a mechanical keyboard and you're not sure if you want to get into like gaming and all that, I think this is a good place to start. We already showed you the booting up process of this, right? Now you can see all the RGB here. It's very clear. Now we're going to show you the different options. යාළුවෝ දැන් මේ තියෙන RGB lights තියෙන static විදියට මේක දැන් කිසිම විදියට මාරු වෙන්නේ නැහැ. Yeah, there is no program to change the lighting options, which is a disadvantage. Yeah. ඇත්තටම යාළුවෝ මම කැමතිම නැත්තේ අන්න ඒකට තමයි දැන් සාමාන්‍ය හොඳ જાතියේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඒකේ වෙනම කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් software එකක් තියෙනවා. ඒ software එක තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේ එක එක sections වල අපි කැමති විදිහට ඒක කස්ටමයිස් කරන්න. මේක නරක නෑ. ඒත් ආ software එක තිබ්බොත් මේක මීට වඩා premium ගතියක් එයි කියලා මට හිතෙනවා. Exactly. So like he said, we can change every single color for each key that we want if it was a very premium model. But since this is a budget one, it's just going to have these same like static lights. But anyway, there are different options for lighting though. So here's another one. This is the one you saw when it booted up. I'm going to move on to the next one. Here is a wave version, which is, I think I like this one. What about you? මාත් ඒකට කැමතියි. මේ අපිට අන්කමන් විදියට තියෙන්නේ ඒක වේව් එකක් දෙන්නේ රැල්ල කරලා යන්නේ. Put some music over these parts. ඔය තියෙන තව එකක්. ඇත්තට මේකේ variations 6ක් 7ක් විතර තියෙනවා. This one lights up when you press each key. So if you press the W key, you see it light up. අපි press කරන button එක light up වෙනවා. light එක on වෙනවා. අපි button එක press කරලා. මෙන්න මේ වගේ. So if I press this F, can you see this? Yeah, you can. So it's like that. Then we have this streak, and this one, the fading one, and this is the ripple effect, which is my personal favorite. You press that. Oh, ඒක ලස්සනයි. Like when you're playing at night, we'll show you. We'll turn off the lights in a minute to show like the actual. Yeah. අපි light එක off කරලා හරියට පෙන්නන්න මේ effect එකේ කොහොමද ලස්සනයි. Let's turn off the lights now. This is what it looks like when you're playing at night. You can see it's really bright. You can change the brightness here with the FN and the
So now you can see that we can increase and decrease the brightness. So if you have to press the FM button, this one here, and then either this side, the up one, as you can see, it increased the brightness a bit, or you can make it even brighter. This is the max brightness that it has. You can also change the speed of the animations here with FM and so now it's a bit slower. You can see it's a bit slower. ඇතුළේ මේක බජට් එකට ගැලපෙන කීබෝඩ් එකක් වුණත් හරිම ඩීසන්ට් කලර්ස් වගේ තියෙන්නේ. And it has some really good functions as well, right? හැබැයි හැමදේම කරන්නේ බටන්ස් වලින් software එක නෑ මේකට. Right. And now you can see these other options that we have. This is what it looks like at night. This is the point of the RGBs actually for the keyboard. When you're playing at night, you need to be able to see all the buttons. So yeah. That's all for the lighting options we have, and the next part would be to show you the switches. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේකේ lighting options වල විදියට තියෙන්නේ. Here we have the keycap remover. So, like we said in the very beginning, we can replace these keycaps with other keycaps here. They've given us some extra ones. These are blue switches, and I think we can replace these blue switches with brown and the red ones. I haven't tried it, but I think it's possible. And we remove it with these keys. I haven't removed any of the keycaps because I'm not so used to it and I don't want to break it. So this is like you can customize it, you can realize even though you replace this, right? No, the lights are under the keys, so you can see it here, right? Yeah. It's actually under the key stuff. So even if you remove these keys, the RGB should be there. Yeah, we forgot to tell you what the materials are. These are mostly plastic. There's like nothing metallic here. These are all plastic, but it seems pretty sturdy. Like it's pretty strong, but it's still plastic. So I think it will like get damaged. And but it will still like stay usable. I'm thinking this we can use this for like 2-3 years without it breaking. We can take care of it properly. කොහොමද ඉතින් මේ වගේ කීබෝඩ් එකක් වුණත් ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන විදිහට ඉතින් මේක යැපෙන්නේ. ඉතින් අපි හොඳට මේක පාවිච්චි කරලා දිගටම කරන්න පුළුවන්. So our final thoughts on this keyboard is that it's a very good budget keyboard if you're just getting into gaming or you want to try out a mechanical keyboard. I think this is the perfect place to start. And it has some decent lighting options and yeah, so this is very decent. ඇත්තම යාළුවනේ කියන්න ඕනේ මේක බජට් එකට ගැලපෙන සුපිරිම කීබෝඩ් එකක්. ඒ අර ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි අර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෑ මේ ලයිස්ට් එක කස්ටමයිස් කරන්න. ඒ වගේම සද්දේ බටන්ස් ප්‍රෙස් කරද්දී මේ එන සද්දේ ටිකක් අහන්න අමාරුයි. Yeah, but this like yeah, this sound is common for like blue switches on mechanical keyboards. So it's a common thing. It's not just that this keyboard makes those sounds. It's very common with the blue switches. අපි තව ඉස්සරහට මේ කියන වැඩිපුර විස්තර හොයාගෙන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් මේ mechanical keys කොහොමද මාරු කරන්නේ කොහොමද මේ tool එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අතරම මට නම් කිසිම අදහසක් නැහැ මේ keyboard එක ගැන. අපි බලමු ඉස්සරහට මේක පාවිච්චි කරලා අපි ඔයාලට අප්ඩේට් එක ගේන්න ඉක්මනින්ම. අතරම යන්නේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දැන් මේ පළවෙනි අපි කරන පළවෙනි review එක අපිට කිසිම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ මේ රිවිව් එකක් කරලා මේ පළවෙනි අපි කරන පළවෙනි ටෙක් ගැජට් එක රිවිව් කරන්නේ. තව ඉස්සරහට මේ වගේ ටෙක් ගැජට්ස් අපි මිලදී ගත්තොත් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අදහසක් ගේන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන්ම ගේන්න. ඔයාලට ඒක ගොඩක් උදාවේ කියලා හිතනවා හරිම විදියට දෙයක් තෝරගන්න. අද අපිටත් තියෙන මේ බජට් එක හැටියට අපිටත් ලොකු ගණන් තියලා බඩු ගන්න බෑ. ඒක නිසා subscribe so we can get money or something. Subscribe so we can earn more money to buy more products to review more, and we can. I think like when we get more subscribers, we'll even go abroad to record in different countries. So definitely stay tuned for that and subscribe so we can get money for that.
ඇත්තටම යාළුවනේ මගේ channels එකක් තියෙනවා මගේ music channel එක මේකයි. ඇත්තටම මේ channel එකේ මගේ music channel එකට වඩා ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. මොකද මම music channel එක පටන් ගන්න දැන් අවුරුදු 7ක් වෙනවා. දැන් අවුරුදු 7ක් වෙලත් ඒකේ තාම ඉන්නේ subscribers 92යි. ඒ වුණාට මේ YouTube channel එක මාස කිහිපයකින් හොඳ දැනකට ගෙනාවා. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ videos වලට ගොඩක් කැමති ඇති. ඒ නිසා තමයි ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක බලන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ views එච්චර ගියේ නෑ. පළවෙනි අපි YouTube channel එක පටන් ගත්තී මම music channel එක පටන් ගත්තී ඇත්තටම views 50ක්වත් ගියේ නෑ වීඩියෝ එකකට. ඒකට ඔයාලා ගොඩක් ස්තුති කරනවා. ඔයාලා අපිත් එක්ක දෙන්න ඉන්න අපි ඔයාලට වීඩියෝස් ගෙනා අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩිමෙන්න. තව ඉස්සරහට අපි අපේ කියන ස්ටුඩියෝ එක පටන් ගන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි දැන් මෙතන මහන්සි වෙනවා. ඔයාලගේ සහායකය ඇතුව මේ වගේ තරකට ඉන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ඔයාලට. So the final thing I want to say is that make sure you tell us like what we did good in the video, tell us what we did good, and tell us what we did wrong with the video. You know, make sure you tell us that so we can improve and give you the best quality videos that we possibly can. ඔයාලා මොකක් හරි දෙයකට කැමති නැත්නම් ඒක comment section එකේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ලියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. මොකද ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක අපිට ගොඩක් වටිනවා අපේ channel එක දිගටම ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඇත්තටම මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා අපිට ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක්වත් නැතුව මේ කියන්නේ. අපිට මේ හිතෙන්නේ අපි මේ කියන්නේ කොහොමද? අපි ගොඩක් රිසර්ච් එකක් කරා. ඒත් අපි කිසිම දෙයක් ලියලා තිබ්බේ නැහැ. අපි රිවිව් කරගෙන කොහොමත් ස්ක්‍රිප්ට් එක නැතුව වැඩ කරන්න හරි අමාරුයි. සාමාන්‍ය ගේම් එකක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි ඉතින් ඒකත් අපි කොහොමද දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට